Audio. Bro, audio அல்ல bro. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. You are unable to hear. Audio வரல பிரபு. இதான் வீடியோ தான் தெரியுது. Okay, Prabhu. 1 minute. Yeah, okay. Shri Gurudev ki jai. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. 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 Bandhu mohi savadhana mate. Bandhu mohi savadhana mate. Bandhu mohi savadhana mate. Bandhu mohi savadhana mate. Jahara prasad hai bhai, Vaibhav doriya jai. Krishna prati hoy jaha hate. 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 Guru Mukha Padma Bhakya Jitse Koriya Kya. Guru Mukha Padma Bhakya Jitse Koriya Kya. Guru Mukha Padma Bhakya Jitse Koriya Kya. Arna kori ho mane aasha. Arna kori ho mane aasha. Arna kori ho mane aasha. Shri Guru Charane Rati Aise
Hare Krishna. Thank you, Sundar sir, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much for the Guru Puja. Let me make Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Nimai Prabhu. Hare Krishna. So today's main program is Glorification of our dear Guru Maharaj by His Grace Nimai Sundar Prabhu from Sri Lanka. இன்னைக்கு நமக்கு முக்கியமான நிகழ்ச்சி என்னன்னா நம்ம குருமராஜா வந்து போற்றி புகழ்றது. இது வந்து நிமாய் பிரபு ஸ்ரீலங்கால இருந்து வந்திருக்காரு. So Nimai Sundar Prabhu is already there. So we welcome Nimai Sundar Prabhu on behalf of JSSS Chennai. நாம் JSSS சென்னை சார்பாக நிமாய் பகவதியை வரவேற்கிறோம். So Nimai Sundar, there's a brief profile about Nimai Sundar Prabhu. I will just briefly tell you. Nimai Sundar Prabhu studied in Mayapur Gurukul in the year 1979. 1979 வருஷம் வந்து மாயாப்பூர் குருகுலில் வந்து அவர் படிச்சார். So there Prabhu learned how to sing kirtan, chant mantra, do drama, how to perform pujas. They also learned philosophy, Gaudiya philosophy. ஸோ அங்கதான் வந்து அவர் வந்து எப்படி நாம சங்கீர்த்தனை பண்றது, எப்படி வந்து டிராமா எல்லாம் போடுறது, அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து தத்துவம் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அங்கதான் கட்டுன்றார். And at the end of 1991, after the graduation from Gurukul, His Holiness Bhanswami Maharaj took Prabhu to ISKCON Chennai. 1991ல அவர் அந்த குருகுலத்தை கல்வியை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பானு மகாராஜ் வந்து இஸ்கான் சென்னைக்கு அவரை கூட்டிட்டு வந்தார். And Nimai Sundar Prabhu came to Chennai and started working in life membership department. இங்க வந்து அந்த லைஃப் மெம்பர்ஷிப் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து சென்னையில வந்து அவர் வேலை செஞ்சார். And he became in charge for the life membership department later. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த லைஃப் மெம்பர்ஷிப்புக்கே வந்து முக்கியமான ஒரு ஆளுநரா ஆயிட்டார். And in 1994, under the instruction of
our Guru Maharaj, Jayapataka Guru Maharaj, and by the blessings of Bhanuswami Maharaj, he went to ISKCON Sri Lanka. அப்புறம் 1994 வந்து நம்ம குருமராஜோட ஆலோசனைப்படி அப்புறம் பானு மகாராஜோட ஆசீர்வாதத்தால வந்து அவர் வந்து இஸ்கான் ஸ்ரீலங்காக்கு போய் சேர்ந்தார். There Prabhu started developing preaching activities under the guidance of Mahakarta Prabhu. அங்க வந்து மகாகர்த்தா பிரபுவோட ஆலோசனையில பிரச்சாரத்தை வந்து துவங்கினார். There Prabhu started distributing books and became the director of life membership department. அங்க வந்து இந்த புத்தக விநியோகத்தை ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இதுல வந்து பிரச்சாரத்துல வந்து முக்கியமான ஒரு ஆளுநர் ஆயிட்டார். And then he became the general manager. அதுக்கப்புறம் ஜெனரல் மேனேஜர் அந்த பதவியை அடைஞ்சார். And Prabhu right now is serving as vice president of ISKCON Sri Lanka. இப்போ வந்து இஸ்கான் ஸ்ரீலங்கால தான் பிரபு வந்து சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கார். So today we are very, very happy and welcome Prabhu. Prabhu is going to speak on the glories of our dear Guru Maharaj. இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து பிரபு வரவேற்கிறோம். அவர் வந்து குருமராஜோட அந்த புகழாரத்தை வந்து சொல்ல போறார். So welcome Prabhu by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nimai Sundar Prabhu, we welcome Prabhu. Prabhu is getting ready. Hare Krishna. Hare Krishna, Nimai Sundar Prabhu. Yeah, Hare Krishna. Can you see me, Prabhu? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Very clear. Your audio is very Okay, clear. I cannot see anywhere. Okay. So thank you so much, Prabhu. So we welcome wholeheartedly. Yeah. From ISKCON Sri Lanka, you are joining. Very, very happy, Prabhu. Yes, Prabhu. Welcome. Hare Krishna, Prabhu. Yeah. Thank you very much, Prabhu. I am very happy that I got the opportunity to speak to all the devotees of Chennai. With Chennai, I have a long time relationship, and I was also there, as you said. And right now I'm in Sri Lanka. I'm your servant Nimai Sundar Das. By the blessings of Guru Maharaj, Srila Prabhupada and you all Vaishnavas, I'll try to glorify Srila, our spiritual master. Haribol, yes. ஸோ நான் வந்து இந்த வாய்ப்பை கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். நான் இஸ்கான் சென்னையில மிக வருடமாக நான் தொடர்புல இருக்கேன். அதனால வந்து இப்போ நான் வந்து எல்லா வைஷ்ணவோட கருணையோட குருமராஜோட புகழாரத்தை நான் சொல்ல போறேன். So, if there is any mistakes or anything, please forgive me. Now, I want to actually start with, because in Bhagavad Gita, it is said that we have to inquire from the spiritual master humbly, because that the shloka is tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upandeshanti jnanam jnaninas tattvadarshina. So actually a spiritual master to whom we should surrender submissively, and a spiritual master who is coming in bona fide Guru Parampara system, and if we surrender to him, he can impart us the knowledge because he has seen the truth, or he is coming in that disciplic succession of Guru Parampara. ஸோ பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிபிரஷ்ன சேவையான்ட்டு. அதாவது வந்து ஒரு முறையான குரு சில பரம்பரையில வரக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக குருவை வந்து சந்திச்சு அவர்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து ஆலோசனை எல்லாம் கேட்கணும். So we are actually very lucky because our Guru Maharaj is Srila Jayapataka Swami Maharaj, and we are all his disciples. Today at this meeting, we are all here together. ஸோ நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க நம்மளுடைய குருமராஜ் அவர்கள் வந்து ஜெயபதாக்க மகாராஜ். ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து கூடி இருக்கோம் இங்க. Because actually what happens is, as long as we are not totally fully surrendered to our spiritual master, then of course it's also not easier for them. Like you have a very good example, like Krishna and Arjuna, they had been talking, and Arjuna was talking so friendly way. At a point, Arjuna turned to Krishna and said, "Now I am your disciple, please instruct me." So like that same way, many times Guru Maharaj is there with us, and in many ways he will be so close to us in our life. But in order to progress in our spiritual life, we must have that faith and that respect for our spiritual master. And it is also easy for the spiritual master to instruct us and guide us in many ways. But as long as we think we know everything, and Guru Maharaj is very friendly to me, sometimes he may put his hand across our shoulder and say, "Oh, very good, very good." And we become puffed up. It's very difficult. So we should take the position of a good disciple, and at that way we can learn something from the spiritual master humbly. ஸோ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா குரு மகாராஜ் அவர்கள்ட்ட வந்து நம்ம வந்து முழுசா சரணடையணும்.
இப்ப என்ன ஆகும்னா அர்ஜுனனை பாக்குறோம். அர்ஜுன் வந்து கிருஷ்ணரோட வந்து ஒரு நட்பு உணர்வுல பழகிட்டு இருக்காரு நண்பனா. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல வந்து ஒரு நிலைக்கு மேல வந்து அவர் வந்து பகவானை வந்து குருவா ஏத்துண்டு என்ன சிஷ்யனா ஏத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி சரணாகதி அடைகிறாரு. சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து நம்ம வந்து குருமராஜ் வந்து நம்மள்ட்ட ரொம்ப நட்போட பழகலாம், நம்ம மேல கை போடலாம், நம்மள கட்டி அணைக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். இருந்தா கூட வந்து நம்ம வந்து எப்போதுமே அந்த குருவுக்கு தர வேண்டிய மரியாதையை கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட முழுசா நம்மள ஒப்படைச்சு சரணாகடையும் போதுதான் நம்மளால வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து பாதையில வந்து மேல முன்னேற்றம் அடைய முடியும். I was just listening to Shriman Mahabharata Prabhu's one of the lecture. He was saying that Giriraj Maharaj in one of his class, he was saying that one time he was giving class and one time Srila Prabhupada was giving class and he was asking, what's the most important shloka in the Shastras? So many people came up with many shlokas. One of such shloka was that somebody said Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama iva kevalam kalo nasteva 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 gotuyanyata. Like that many shlokas came up. Then Srila Prabhupada said, all are good, but that is not the answer I am looking for. They are not correct. What I am looking for, the most important shloka. So then Prabhupada, he says, what is the most important shloka? ஸோ ஒரு சமயம் வந்து மகாவாரக பிரபு வந்து அவர் கிளாஸ் கொடுத்திருந்தாரு கேட்டேன். அதுல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, பிரபுபாதர் வந்து அந்த காலத்துக்கட்டத்துல கிளாஸ் கொடுத்திருந்த போது, அப்போ கிரிராஜ் மகராஜ் அவர்கிட்ட வந்து இது வந்து பிரபுபாதர் கேட்டார், இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் அப்படின்னு கேட்கும்போது, அப்போ சில பேர் சொன்னாங்க ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம இவை கேவலம், அது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் சொன்னாங்க. அப்ப பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாரு, நான் அந்த ஸ்லோகம் எல்லாமே முக்கியம்தான், ஆனா நான் வந்து அதை எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது முக்கியம்ங்கிறத அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். So then like devotees were thinking, what is that shloka? So then Srila Prabhupada says that the shloka is Yasya Debe Para Bhaktir Yata Debe Tatha Guru. So that is actually a very important shloka in the Shastra, Prabhupada quoted. So he says like the way you respect Krishna, you have your faith you built up for Krishna, same you should do for your spiritual master. So from this, we can understand how much one has to respect the Guru, same as like Lord Krishna, how we are respecting him. And he said that anybody who is respecting the Guru in that level, that stage, then all the meaning of all the scriptures will reveal in our heart. அப்ப பிரபுபாதர் வந்து சொன்ன ஸ்லோகம் என்னன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப பிரபுபாதர் சொன்ன ஸ்லோகம் என்னன்னா வந்து எஸ்ய தேவே பராபக்தர், அந்த ஸ்லோகம் தான் முக்கியம் அப்படின்னாரு. அதுல சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா, அந்த குருவானவரை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அளவுக்கு நம்ம வந்து மரியாதை செலுத்த வேண்டும். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா தான் வந்து நம்மளால வந்து அந்த வேதத்தின் சாரத்தையும் அந்த ஆழத்தெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளால. So if we simply remember that how we have to dedicate ourselves to Guru Maharaj, our spiritual master, what is our respect level should be, then lot of things will be easy. Like at that same time, Srila Prabhupada said that I have no business to come to this country. I was okay, successful in financially and everything, but I have come to your country, to America, and I had nothing practically, but because nothing helped me here, because my deep faith in my spiritual master only helped me to come to this Western country. And today you all are sitting here, so many branches, ISKCON and everything has taken place. Because I had that faith, or I had that bhakti towards my spiritual master. So spiritual master is so much, he keeps the value in our life, in our devotional progress. ஸோ குரு அவர்கிட்ட வந்து நல்ல நம்பிக்கையும் நல்ல இது வச்சிருக்கணும், இல்லைன்னா வந்து மரியாதையும் வச்சிருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளால பக்தியில முன்னேறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நான் வந்து இங்க வந்திருக்கவே வேண்டாம், ஆனா வந்து இங்க வந்துட்டு வந்து இங்க வந்து ஒன்றும் பெரிய வசதியெல்லாம் இல்லை, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். இந்த கூட வந்து இவ்வளவு விஷயம் இப்ப சாதிச்சு இப்ப நிறைய இஸ்கான் சென்டர்லாம் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து நான் என் குரு மேல வச்சிருக்கிற மரியாதை, அவர் சொன்ன வார்த்தையில அந்த நம்பிக்கை, அதனாலதான் வந்து என்னால இவ்வளவு சாதிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் சொல்றாரு. So we can see now, we learn what is our mood and how we should prepare ourselves to be a good disciple. And Srila Prabhupada give also one very nice example. You all know Harishwari Prabhu. Do you know who is Harishwari Prabhu?
or his name was like Prabhupada Kripa Maharaj. You all know he is actually writes Prabhupada's biography. He has written many diaries on Srila Prabhupada, and he was also the personal servant of Srila Prabhupada also. Harishwari Prabhu, now he lives in Mayapur. If you don't know, he is Harishwari Prabhuji. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பிரபுபாதர் ஒரு முக்கியமான சீடர் ஒருத்தர் ஹரிசௌரி பிரபுன்னு இருக்காரு. அவர் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் வந்து இந்த பிரபுபாதோட அந்த சுயசரிதம்லாம் நிறைய எழுதியிருக்காரு அவரு. ஸோ அவர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். So Harishwari Prabhu, in one of his 4th book, he has written that a nice story. I will share a small story with you. From that we can understand that what a disciple's attitude should be. ஸோ அவர் எழுதின 4 புத்தகங்கள்ல ஒரு கதை ஒன்று இருக்கு. அதை நான் சொல்றேன். அது மூலமா வந்து ஒரு சீடனானவன் எவ்வாறு தன்னுடைய மனநிலையை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So Srila Prabhupada, one time, those days disciples, they used to massage his body. So one day while Srila Prabhupada goes to bed, one such night, that Harishwari Prabhu, he was massaging Srila Prabhupada. It was inside a mosquito net. If you have been to Mayapur, you will all know what is mosquito net, because mosquitoes, they bite you too much. So unless you put a mosquito net, they will lift you and take you. So much disturbances you will get. So Prabhupada was inside the mosquito net and Harishwari Prabhu was massaging him. ஸோ ஒரு சமயம் பார்த்தோம்னா பிரபுபாதருக்கு வந்து எப்போதுமே அங்க வந்து உடம்புல நல்லா மசாஜ் பண்ணி பிடித்து விடுவார்கள். அப்போ வந்து ஹரிசௌரி பிரபு வந்து ஒரு தடவை அந்த சேவைக்கு போனாரு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் வந்து அந்த கொசு வலைக்குள்ள வந்து படுத்துட்டு இருப்பாரு. நம்ம மாயாப்பூர் போனா கொசு வலை நிறைய பார்க்கலாம். ஏன்னா அங்க நிறைய கொசுக்கள் இருக்கிறதுனால அந்த கொசு வலைக்குள்ள வந்து பிரபுபாதர் படுத்துட்டு இருக்காரு. So while Prabhupada was getting massage, outside nearby there was many dogs, they were barking. So Prabhupada told to Harishwari Prabhu, do you know why they are all barking? So as usual, Harishwari Prabhu will say, no, maybe they are fighting because dog they bark. So he said, no, they must be very hungry. So that is why they bark, they shout like that, because they are all hungry. But if you feel sorry for them and if you go and feed them, so they will eat and then they will all fight for the food, and then again they will become more energetic and again they will bark. So this way they will create a disturbance for the society like that. So they do like that. Prabhupada was telling to Harishwari Prabhu. ஸோ அங்க பிரபுபாதர் இந்த மாதிரி படுத்துட்டு இருக்கும்போது அங்க சில நாய்கள்லாம் குறைக்கக்கூடிய சத்தம் கேட்டது. அப்போ வந்து பிரபுபாதர் கேட்டாரு ஹரிசௌரி பிரபுவை, அங்க நாயெல்லாம் குறைக்கிறது அது ஏன் தெரியுமா அப்படின்ட்டு. அப்ப இவர் சொன்னாரு, அவங்க எல்லாம் வந்து இது இருப்பாங்க, ஏதாவது சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி அப்படின்னு தோணித்தேன்னு சொன்னாரு. அதுக்கு பிரபுபாதர் சொன்னாரு, இல்ல அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப பசியில இருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சாப்பாடை போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து இன்னும் தெம்பாகி உடம்பு நல்லா கொழுப்பெடுத்து போய் இன்னும் நிறைய சண்டை தான் போடுவாங்க, திருப்பி நல்லா கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் சொன்னார். So that way Srila Prabhupada was telling him the story. So he said they are a disturbance in the society, but same time dogs also have a very good quality. So அவங்க எல்லாம் ஒரு விதத்துல பார்த்தா தொந்தரவு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நாய்கள் எல்லாம் தொந்தரவு தான் பண்ணிட்டு இருக்கு, இருந்தா கூட வந்து அவங்கள்ட்ட சில நல்ல குணங்களும் இருக்கு. So what is that good quality? So he says there was like a grihastha family. There was one person who used to pet a dog at his home. So one such day he had to go out of the house. So he has a small baby. So he put the baby into a small bed and asked the dog to watch, that the dog should be protecting his baby child. So like that he went and the dog was seated there. And after some time when he came back to the room, he saw there was drop of bloods everywhere. Then it led to outside. So then this person, when he came home and he couldn't see his baby and he was looking for the dog and the baby, and he saw there was drops of blood was going out to the bush outside of his home. So he was very upset. He didn't know what to think and what has happened to his child, and he couldn't see the dog. So when he went outside, he saw that in the bush, that dog just simply jumped out of the bush to him, and he was very upset. So he went inside the house, he brought his gun and he was pointing at the dog. ஸோ இந்த நாயோட நல்ல குணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னாச்சுன்னா, ஒரு கிரகஸ்தர் இருந்தாரு, அவர் வந்து ஒரு நாயை பராமரிச்சுட்டு வந்தாரு. அப்போ ஒரு சமயம் அவர் வெளியே போகும்போது தன் குழந்தைய வந்து ஒரு சின்ன மெத்தைக்குள்ள போட்டுட்டு அந்த நாயை வந்து அதை பாதுகாப்பா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. திரும்பி வந்து பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க குழந்தையும் இல்லை, அந்த நாயும் இல்லை.
அப்படியே பார்த்தாக்கா அங்க வந்து ரத்தம் சொட்டிட்டே இருந்தது எல்லா இடத்துலயும். அந்த ரத்தம் சொட்டி சொட்டி எங்க போச்சுன்னா ஒரு புதருக்குள்ள போச்சு. அந்த புதர்ல இருந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாக்குறாரு, அந்த நாய் வந்து உள்ளே இருந்து பாஞ்சு வெளியே வந்தது. உடனே அவருக்கு என்ன புரிஞ்சது, ஒண்ணுமே புரியல, என்ன வந்து எதுன்னு தெரியல. அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து வந்து அந்த நாயை சுட்டுடலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்தார். So when the dog came out of the bush and he saw the master is there and pointing the gun and he at him, so dog cannot explain, but he was there. He lifted his two hand like this, and he was straight away looking at the owner's eye, and he was just very humbly he was standing there. And what happens, as usual, there was no sound, nothing, so he was worried. So what happened, he suspected, because the dog was filled with blood all over his body, so he just shot the dog, and the dog died there itself. And as soon as he shot the dog, from inside the house he heard a noise, and there immediately the baby started crying from inside the house. ஸோ அந்த நாய் வந்து அதுக்கு வந்து சொல்ல தெரியாது. அது வந்து என்ன பண்ணிச்சுன்னா தன்னுடைய முதலாளி கிட்ட வந்து அப்படியே வந்து கையை தூக்கிட்டு அப்படியே நின்னுது. அவரை பார்த்துட்டே இருந்தது. அவருக்கு ஒன்றும் புரியல. அந்த நாயோட முகம் ஃபுல்லா ஒரே ரத்தமா இருந்தது. அதனால அதுதான் தன் குழந்தைய கொன்னுடுச்சோன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த நாயை வந்து சுட்டு கொன்னுட்டாரு. அது பூரா சுட்டு கொன்ன உடனே பாத்தீங்கன்னா உள்ளே இருந்து ஒரு சத்தம் வருது. என்னன்னு பார்த்தா அவருடைய குழந்தையோட சத்தம் வந்து அங்க கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. So as soon as that happened, so he went inside the room, he found his baby, so he came out and he wanted to see what was he doing in the bush, and he saw in the bush there was a fox, jackal, and this dog actually was fighting with him and he killed him. And so he understood the whole thing, what happened really. So dog was actually protected his son, his child. ஸோ உள்ள போய் குழந்தைய பார்த்துட்டு வந்துட்டு அப்புறம் வந்து சரி புதர்ல அப்ப என்னதான் இருக்குன்னு சொல்லி போய் பார்க்க போனா அங்க புதர்ல வந்து ஒரு நரி வந்து செத்து கிடந்தது. அந்த நாய் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து நரிட்ட இருந்து காப்பாத்தி அந்த நரியை வந்து கொண்டு இருக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து இப்பதான் வந்து நடந்த விஷயமே வந்து ஒரு கொஞ்சமா புரிய வருது. So now you may wonder why I have said this story to you, but this is told by Prabhupada to Harishwari Prabhu. The meaning of this is, Prabhuji, that the dog, how he was very submissive, he didn't fight. If he wanted, he could have run away, but he stood there, whatever his boss will decide for him, and that is what he accepted. So humbly he stood there, but he was killed. So now by now you should understand what I'm trying to point out. A disciple's attitude or his behavior should be like this dog. So anytime if you go in front of your spiritual master, just think of this dog as a servant. ஸோ பிரபுபா சொல்றாரு, இந்த கதையை நான் எதுக்காக சொன்னேன் அப்படின்னா வந்து அந்த நாய் வந்து எவ்வளவு நன்றியா இருக்கு தன்னுடைய முதலாளிக்கு. அது நினைச்சா அவர் துப்பாக்கி எடுத்த உடனே அவர் ஓடி போயிருக்கலாம், தப்பிச்சிருக்கலாம். ஆனா வந்து அவருக்கு நன்றியா இருந்து அவர் என்ன பண்றாரோ பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவர் முன்னாடியே நின்று தட்டுல செத்து போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சீடனானவன் வந்து தன் குருட்ட வந்து தன்னை முழுசா ஒப்படைச்சு அவர் என்னெல்லாம் சொல்றாரோ அதை கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து பிரபுபா சொன்னார். So this is the thing, like Prabhupada also, because he had faith in his guru or spiritual master, so he became very successful. So as a disciple, if we become submissive like this dog, we must not protest, we must not say anything. Whatever our guru says, if he says that rope is a snake, we must go and catch. If he says that snake is a rope, we must go and catch that also, same way. We must not use our brain, because Guru Maharaj is very important for our life and he can take us to the spiritual world. So this is how a disciple's quality should be. Listen and be submissive and have faith in his spiritual master. ஸோ பிரபுபா சொல்றாரு, இந்த மாதிரி தான் என்னுடைய குருட்ட வந்து ரொம்ப நன்றியாகவும் ரொம்ப பணியாகவும் ரொம்ப நம்பிக்கையோட இருந்தேன். அதனால தான் வந்து என்னால் இவ்வளவு விஷயம் சாதிக்க முடிஞ்சது, வெற்றி அடைய முடிஞ்சது. அதனால வந்து எல்லாருமே வந்து நம்ம குரு மகாராஜுக்கு வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கணும், பணிவா இருக்கணும். அவர் வந்து பாம்பை வந்து கயிறுன்னு சொன்னாலும் அதை பிடிச்சி எடுத்துன்னு வரணும், கயிறை பாம்புனாலும் அதை பிடிச்சி எடுத்துன்னு வரணும். எப்படி இருந்தாலும் அவர் என்ன சொல்றாரோ நம்மளுடைய சொந்த அறிவை யூஸ் பண்ணி அங்கெல்லாம் வந்து பெரிய அதிபுத்தாலத்தனம்லாம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. குருட்ட எவ்வளவு பணிவா இருக்கோமோ, ஏன்னா குரு தான் வந்து நம்மள வந்து ஆன்மீக திருநாட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க போறாரு. Hare Krishna. Prabhu, am I able to explain? You are all clear on this, or you want me to change anything? Yes, Prabhuji, it's very clear only, Prabhuji. Okay. One more thing is, how much more time I have, I can talk to you. Another 45 minutes. 45 minutes. Another 45 minutes? Yeah, okay. Okay. Right. So we will go to the next step.
Then the service attitude. Now we know, we came to understand that how we should render our to service to our spiritual master under their guidance. And now we should see some of the good qualities of our spiritual master, Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj. ஸோ இப்போ வந்து இது வரைக்கும் சேவை மனப்பான்மை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம், ஒரு சீடன் எப்படி நடந்துக்கணும் எல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ வந்து குருமராஜோட அந்த புகழாரத்தை பார்க்கலாம். So once what happened, Mahabharata Prabhu, he was sharing experience that one time, Krishna Janmashtami day, he was sitting in Mayapur, and then there was some one Mataji and one small baby and her mother. Three of them, they had come to Mayapur, and that was Krishna Janmashtami night. So there was Abhishek going on in the temple, and he was Mahabharata Prabhu, he was chanting, and he had finished his 48 rounds, and then he was thinking of finishing his more japa, but this old lady came in front of him and asked, I want you to give me a help. So Mahabharata Prabhu said, yes, how I can help you. ஒரு சமயம் பார்த்தோம்னா மகாவராக பிரபு வந்து தன்னுடைய அனுபவத்தை வந்து பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார். அந்த சமயம் வந்து ஜென்மாஷ்டமி சமயத்துல ராத்திரி வேளையில வந்து பகவானுக்கு அபிஷேகம் நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு அம்மா, ஒரு பொண்ணு, அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய அம்மா, 3 பேரும் வந்து வந்தாங்க. வந்துட்டு அப்ப மகாவர பிரபு வந்து 48 மாலையை முடிச்சுட்டு இன்னும் நிறைய ஜெபமாலை பண்ணணும்னு சொல்லி அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த நேரத்துல வந்து அவங்க முன்னாடி வந்து நின்னுட்டு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து கேட்டாங்க. So then Mahabharata Prabhu, he was thinking, I have to finish my japa, but I really don't know what to do. And he asked her, what is the help you want? ஸோ அப்போ சொன்னாரு, நான் ஜெபம் வேற நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கு, இருந்தாலும் ஓகே, உங்களுக்கு வந்து நான் என்ன உதவி செய்யணும் அப்படின்னு வந்து கேட்டார். So she said that actually I have come all the way from Agartala, Tripura, and I am very hungry. I need to eat, so I don't have anywhere where I can eat. I went to so many so many places, but they all said I need some coupon. So if I can bring coupon, they will allow me to go and eat there. நான் வந்து அகர்தலா திரிபுரால இருந்து வரேன், எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பசியா இருக்கு, நாங்க வந்து உணவு எங்கேயாவது கிடைக்குமான்னு எல்லா இடத்துலயும் பார்த்தோம், ஆனா எல்லா இடத்துலயும் கேட்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ஒரு சின்ன அந்த கூப்பன் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த கூப்பன் எங்க கிடைக்கும் நீங்க சொல்றீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க மாதாஜி. So Mahabharata Prabhu, he also don't know what to do. He is thinking, because I have to finish my japa and I want to go to the Abhishek. But some or other, that morning, someone sent him, he was mentioning that someone sent him a video clip from Guru Maharaj archive. And so he remembered that what was in that archive, he remembered that Mahabharata Prabhu. ஸோ அவருக்கு வந்து மாலை வேற முடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் அபிஷேகம் போய் பார்க்கணும், அந்த நேரத்துல வந்து மாதாஜிக்கு உதவி செய்யணும், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கும் போது அன்னைக்கு காத்தாலதான் வந்து குருமராஜோட ஒரு அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தாரு. ஸோ அதனால வந்து அதை ஞாபகம் வச்சு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். But it was also quite late. It was 11:30 in the night, Krishna Janmashtami night. So if he goes even request to somebody, there was no possibility of having a prasadam coupon for these 3 people. அந்த நேரம் பாத்தீங்கன்னா ராத்திரி 11:30 மணி. ஸோ அந்த நேரத்துல வந்து யார்ட்டையும் போய் நம்ம கூப்பனும் கேட்டு வாங்கி தரது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம், நடக்காத விஷயம். So what happened? He thought something came in his mind. So he said, okay, let me help them. So he took them and went by nearby the office and nearest office, and then asked them, do you have any coupon? And then they said, no, we don't have. We are very sorry, Prabhuji. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாருன்னா சரி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டு பக்கத்துல உள்ள அலுவலகத்துல வந்து இந்த கூப்பன் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு. அவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க, இல்ல பிரபு, எங்கள்கிட்ட கூப்பன் எதுவும் இல்ல, சாரின்னு சொல்லிட்டாங்க. So then he met one devotee and he asked, and that devotee also said, sorry Prabhu, I have only one coupon with me, I am sorry, I cannot help. அப்புறம் போய் ஒரு பக்தர்கிட்ட போய் கேட்டாரு. அந்த பக்தரும் சொல்லிட்டாரு, எனக்கு தான் ஒரே ஒரு கூப்பன் வச்சிருக்கேன், வேற எக்ஸ்ட்ரா கூப்பன் எதுவும் இல்ல பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் சொல்லிட்டாரு. Then one more devotee was passing by, and then Prabhuji asked him, and he said, yes Prabhu, I have 4 coupon, I can give you 3, and one for me I will take and go. So Mahabharata Prabhu took those 3 coupon, gave to this old lady, and asked her, you straight away go to the Sulabh kitchen and you can go and have your prasadam there.
அப்புறம் இன்னொரு பக்தர்கிட்ட போய் கேட்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் சொன்னாரு, "ஆமா என்கிட்ட 4 கூப்பன் இருக்கு. எனக்கு 1 போதும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கி 3யும் குடுத்தாரு. ஸோ அந்த 3 கூப்பனையும் மகாவீர் பிரபு வந்து வாங்கி அந்த மாதாஜிக்கு குடுத்துட்டு, "நீங்க வந்து இங்க சுலப் கிச்சன் இருக்கு. அங்க போயிட்டு வந்து நீங்க வந்து பிரசாதம் சாப்பிடலாம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. So then this when they Mataji and all they went, so Mahavara Prabhu was telling that internally from my heart I was feeling so happy that I don't think that if I would have gone to the Abhishek or if I would have completed my my japa, would have been more happy than to feed this pilgrim who has come to Mayapur and send them to prasadam. ஸோ அப்ப மகாவீர் பிரபு சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா, "இப்ப வந்து மனசு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த சந்தோஷம் வந்து நான் ஜெபத்த முடிச்சிருந்தாலும் சரி, இல்ல அங்க அபிஷேகம் போனா கூட எனக்கு கிடைச்சிருக்குமான்னு தெரியாது. ஆனா வந்து இவங்களுக்கு வந்து பிரசாதத்த ஏற்பாடு பண்ணதுல எனக்கு வந்து அவ்வளவு சந்தோஷம் கிடைச்சது" அப்படின்னு சொன்னாரு. So actually that he remembered that point. I wanted to tell you that what was sent to Mahavara Prabhu from the archive, JPS archive that day. So Mahavara Prabhu was mentioning, and I am very sorry I don't have it exactly written what he said, but certain points I can tell you what Guru Maharaj said in that. ஸோ அப்ப மகாவீர் பிரபுக்கு அந்த ஞாபகம் வந்த விஷயம் என்ன, அந்த வீடியோல அவர் பார்த்த விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து உள்ளது உள்ளபடி எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. ஆனா வந்து ஒரு முக்கியமான சில விஷயங்கள்லாம் வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அதனால வந்து உங்கள்ட்ட சொல்றேன். So one of the point Guru Maharaj in 24th May 1999 in Mayapur in a class, Guru Maharaj was saying this in the class. குரு மகாராஜ் கொடுத்த வகுப்பு 19 எப்படின்னா 24th May 1999 in Mayapur. ஸோ அந்த வகுப்பு குரு மகாராஜ் எப்ப கொடுத்தாருன்னா வந்து 24 மே மாதம் 1999 வந்து மாயாப்பூர்ல கொடுத்த வகுப்பு அது. So when Guru Maharaj said, like one time I was visiting Russia, Moscow. So when I was there, one Mataji, she came up to me and she was very morose. And she said to Guru Maharaj, I have decided to leave ISKCON. I want to leave ISKCON and go away. ஒரு சமயம் வந்து ரஷ்யா அங்க மாஸ்கோ போயிருந்தேன். அப்ப வந்து ஒரு மாதாஜி வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க. ரொம்ப வருத்தத்தோட இருந்தாங்க. அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னா வந்து நான் வந்து இஸ்கானை விட்டுட்டு விலகி செல்லலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So Guru Maharaj, actually one thing I know, Guru Maharaj is not very happy of throwing out devotee from temple or devotee leaving ISKCON temple and going out. ஸோ குரு மகாராஜுக்கும் வந்து ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பக்தர் வந்துட்டு அப்புறம் வந்து இஸ்கானை விட்டுட்டு போறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாகும். So Guru Maharaj, hearing that, he told to that Mataji that actually I don't know what is the reason. So she said, actually no one cares for me. No one gives any care, attention to me. That is why I am upset. So I want to leave ISKCON and go. குரு மகாராஜ் கேட்டாரு, நீங்க என்ன காரணத்துக்காக விடுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மாதாஜி சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, என்னை யாருமே பெருசா கண்டுக்கிறது இல்லை, என்னை யாரும் கவனிக்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரி எனக்கு கவனிப்பே இல்லாம இருக்கும்போது எனக்கு வந்து எதுவுமே பிடிக்கல. அதனால வந்து நான் இஸ்கானை விட்டு போலாம்னு முடிவு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா. So usually when I was in my Gurukul life at childhood, like every week we had a Ishtagoshti. I think many of you nowadays you might give the modern name called meeting or saying devotee care. So we used to have Ishtagoshti even when I was in Chennai, Manu Maharaj, Shumita Krishna Prabhu and all occasionally they will hold this Ishtagoshti. In the Ishtagoshti we could freely discuss. It was not a meeting from one side and they will decide and tell you, not like that. But devotee also could share their difficulties and then they used to try to solve, and like discussion used to go on. So everybody can express their feelings, and that way that Ishtagoshti used to be conducted. So their devotee used to be heard. You have some difficulty, you can tell to your authority. Communication was there. ஸோ நான் சின்ன வயசுல குருகுல படிச்சிருந்த போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இஷ்டகோஷ்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க. என்னன்னா வந்து எல்லாரும் வந்து கலந்து ஆலோசனை செஞ்சு அவங்க கருத்துக்களை சொல்லி ஒரு முடிவெடுப்பாங்க. இப்போ வந்து நம்ம மீட்டிங் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் சொல்றோம், அதே விஷயம் தான். அது வந்து எப்போதுமே நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான். சென்னையில கூட பாத்தீங்கன்னா பானு மகாராஜ், சுமித்ரா பிரபு எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து அப்பப்போ வந்து இந்த இஷ்டகோஷ்டியில வந்துட்டு தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க, எல்லாரும் கலந்து ஆலோசனை செய்வாங்க. So like that, but many places this thing is lacking, maybe present days.
ஆனா பார்த்தோம்னா இந்த விஷயம் வந்து இப்ப நிறைய இடத்துல வந்து இல்லாம போயிட்டு இருக்கு. So that time Guru Maharaj told to that Mataji that I am not your spiritual master directly, but it is not that I cannot be your spiritual uncle. சோ அப்ப குருமராஜ் சொன்னாரு, நான் வந்து உன்னுடைய நேரடி ஆன்மீக குருவா இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா அதே சமயத்துல வந்து ஆன்மீக மாமாவா நான் இருக்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது அப்படின்னு மாதிரி சொன்னாரு. So Guru Maharaj, after telling, she became so happy, and Guru Maharaj said that I can spiritually guide you, I can help you, you can tell me whatever is your problem, and I can care for you, and I will pray for you. And so many like that way Guru Maharaj told to that Mataji. ஸோ குருமராஜ் சொன்னாரு, நான் வந்து உங்களுக்கு வழி நடத்துறேன், உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ உதவி செய்யறேன், உங்களுக்கு என்ன கஷ்டமோ சொல்லுங்க, உங்களுக்காக வந்து நான் வேண்டிக்கிறேன், உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ நான் செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மாதாஜிக்கு வந்து ரொம்ப வந்து திருப்தியா இருந்தது. So Guru Maharaj is like that. He can change any circumstances into any difficulty position, any difficult anything into a soothing situation. He can make everything very calm and quiet. ஸோ குருமராஜர் பார்த்தோம்னா எவ்வளவு கஷ்டமான மோசமான சூழல் இருந்தா கூட அதையும் வந்து ரொம்ப சுமூகமான இனிமையான சூழலா வந்து அவரால் மாற்ற முடியும். So then next day that lady came back and he saw Guru Maharaj. Guru Maharaj asked, how do you feel? She said, I have decided not to leave ISKCON. I will remain in ISKCON. ஸோ அடுத்த நாள் வந்து அந்த மாதாஜி வந்து குருமராஜை பார்த்தாங்க. அப்போ குருமராஜ் கேட்டார், எப்படிமா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன், நான் வந்து இஸ்கானை விட்டு போகவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. I am sorry, I couldn't remember exact word what Guru Maharaj said, but he said certain things like that. I care for you and I will guide you, I will pray for you. So those kind of nice words made her very happy, and which our Guru Maharaj always does. ஸோ குருமராஜ் சொன்ன அந்த சரியான வார்த்தைகள் ஞாபகம் இல்லை, ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொன்னார் அவர். உனக்கு வந்து நான் உதவியா இருப்பேன், இதுவா இருப்பேன், உனக்கு வழிகாட்டுவேன், அப்புறம் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிப்பேன், இந்த மாதிரி வந்து சொல்லும்போது ரொம்ப இனிமையான வார்த்தைகளை சொல்லி அவங்களை வந்து ஆசுவாசப்படுத்தினார். I remember one devotee was saying, like those days after Parikrama, those days in Mayapur, Parikrama used to be different. They used to go in by bus and they will do the Parikrama, that Navadvip Mandala Parikrama during Gaur Purnima. He will go and then again in the evening they used to all come back. So one such evening, a normal visitor, and he was in the place, and then he doesn't know who is who. So Guru Maharaj at the end of every day Parikrama, he used to just go and see around. Still he does. Whenever he is somewhere, he will immediately go and see if the devotees are comfortable, and he cares, like devotee care, how it should be taken care. Guru Maharaj always, he gives priority to that. So one such evening after Parikrama, he came and he saw some people were there, they were talking, and he said, what happened? What is your problem? So then they said, you know, too much mosquito and I cannot sleep, and I have to get up in the morning, I have to go for this Parikrama, Mangalarati. He's an outsider. So he doesn't know who is Guru Maharaj also. So he is telling like this, so many complaints. I need a mosquito, without mosquito net, I cannot sleep. And so what happened? He saw that actually that man was telling to somebody else. So he said, I don't know. After some time, I saw this man, this white Swamiji. He brought me in Bengal or in India. They call devotees as a Swamiji. So anybody they call Swami like that. He said, this Swamiji, he brought me the mosquito net. Now you sleep. Tomorrow morning you can have a nice program. So I slept and all. I didn't know who he was. And next day only, when we went to Parikrama, only I was able to see who this personality is. And he was very humbled and he was very happy to see that to such a exalted soul, I have just requested him for a mosquito net. I think you can understand what I'm telling. ஸோ அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பரிக்கிரமா பண்ணும்போது பேருந்துல போயிட்டு வந்துட்டு அங்க பரிக்கிரமா பண்ணிட்டு திரும்பி பேருந்துலயே திரும்பி வந்துருவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல வந்து அப்போ குருமராஜும் வருவாரு. அப்போ குருமராஜ் வந்து அந்த பரிக்கிரமா முடிஞ்சு வரும்போது என்னென்ன பிரச்சனைகள் யாராருக்கு எப்படி இருக்காங்கன்னு எல்லாம் பார்க்க வரும்போது சில இடத்துல ஒரு கூட்டம் கூடியிருந்தாங்க. அங்க என்னன்னு பார்க்கும்போது ஒரு புதுசா ஒரு நபர் வந்திருந்தாரு அந்த பரிக்கிரமாக்கு. ஸோ அவருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அங்க நிறைய கொசு இருக்கு, அதனால தூங்க முடியல, ஸோ எனக்கு கொசு வலை ஒன்று வேணும், அது இருந்தாதான் வந்து என்னால வந்து நான் மீதியா தூங்க முடியும், காத்தால வந்து பரிக்கிரமாலாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாரு.
அந்த நேரத்துல அவருக்கு வந்து யாரு யாராரு என்னன்னா ஒண்ணுமே தெரியாது. சோ குரு மகாராஜ் யாரு எப்பேற்பட்டவர் வந்து அப்படியே விஷயமா அவருக்கு தெரியல. அப்புறம் வந்து குரு மகாராஜ் உடனே போயிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு கொசுவலை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாரு. அவர் தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, மறுநாள் தான் வந்து சில பக்தர்கள் மூலமா வந்து அவருக்கு தெரிய வந்தது. அந்த குரு மகாராஜ்ங்கிறவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளு. அவர் வந்து அவ்வளவு பணிவோட வந்து நமக்கு வந்து இவ்வளவு இதுவா அரவணைச்சு சேவை செய்யறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார். So this is how Guru Maharaj, he teaches us every way. Though he is Guru Maharaj, he is so big spiritually, and he has so many followers. Still, he personally takes care of the devotees' necessary need and care. So this is, we shouldn't, we can take a good example how Guru Maharaj at any stage, any point, he wants to see the comfort of devotee. So how much he cares for devotee, or like a father, how much the father care for their children, we can learn from Guru Maharaj. இந்த மாதிரிதான் வந்து குரு மகாராஜ் வந்து நமக்கு பாடத்தை கொடுக்குறாரு. எப்படின்னா வந்து அந்த பக்தர்களை வந்து எப்படி பாதுகாக்கணும், எப்படி வந்து அரவணைக்கணும், அவங்களை எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுக்குறாரு. எப்படி வந்து ஒரு தகப்பன் வந்து தன் குழந்தைகளை வந்து பாதுகாத்து அவரை அரவணைக்கிறாரோ அந்த மாதிரி வந்து குருமராஜ் அவர்கள் வந்து அந்த அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த நிலையில இருந்தா கூட வந்து தன்னுடைய சீடர்களை பக்தர்களை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா கவனிக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து அவர் வந்து செயல்முறை மூலமா நமக்கு காட்டுறாரு உதாரணமா. So Guru Maharaj is actually very kind, and we are actually very fortunate that we are his disciples. குருமராஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அன்பானவர். அவருக்கு வந்து நம்ம சீடர்களா இருக்கிறது நம்ம வந்து பெரிய செஞ்ச பாக்கியமாகும். So now I will share some of my personal experience with Guru Maharaj, though I don't have much to share like many other devotees does, but I have little experience. I am very fortunate to be with Guru Maharaj. So little things I will share with him, what I had with him. இப்ப வந்து என்னுடைய சொந்த அனுபவங்களை வந்து குருமராஜோட நடந்த விஷயங்களை வந்து நான் பகிர்றேன். எல்லா பக்தர்களுக்கும் இருக்க மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இல்ல, ஆனா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதை வந்து நான் வந்து இப்ப வந்து நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். So you know, in our Gurukul when we came, like I was only 8 years old. So our Gurukul was right behind the Mayapur Prabhupada Bhajan Kuti. That boundary wall was our Gurukul. So there Guru Maharaj, occasionally he used to come, more or less whenever he was in Mayapur, he used to come there and he used to dig the earth and he used to lie down. We used to have wrestling with Guru Maharaj. We are only 8 years old. You can see how, you know, like all small children of us, we used to jump on Guru Maharaj and he used to play with us. He will take us to Ganges, Ganga, and he will sit there and we had to take the mud and rub on his body. You know, so many nice experiences we have with Guru Maharaj. அப்ப பார்த்தோம்னா குருக்குள்ள வந்து எனக்கு அப்ப 8 வயசு. இந்த குருக்குள் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரபுபாத் பஜன் குட்டிக்கு பின்பக்கமா இருந்தது. அப்போ குருமராஜ் அப்பப்போ வருவாரு, வந்து எங்களை கண்காணிப்பாரு. அப்புறம் எங்களோட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மல்யுத்த போட்டிலாம் நடத்துவாரு. அங்க கீழே மண்ணெல்லாம் தோண்டிட்டு அவரோட வந்து நாங்க மல்யுத்தம் எல்லாம் பண்ணுவோம். அவர் மேல ஏறி உட்காருவோம். அந்த மாதிரி பாக்கியம் எல்லாம் கிடைச்சது. அப்புறம் அவரை வந்து எங்களை கங்கை கரைக்கு கூட்டு போவாரு. கங்கை கரைக்கு கூட்டு போயிட்டு அந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்து அவர் முதுகுல நாங்க தேய்ச்சி விட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தோம். Suddenly Guru Maharaj, he will be missing. Then where we are looking, so Guru Maharaj will go under the water. Sometimes he will catch some devotee's leg and he will pull them under the water when he was young. சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு குருமராஜ் மறைஞ்சு போயிடுவாரு. எங்க காணுமே அப்படின்னு பார்க்கும்போது தண்ணிக்குள்ள உள்ள போயிட்டு திடீர்னு ஒரு பக்தரை வந்து காலை பிடிச்சி இழுத்து அவங்களையும் உள்ள இழுப்பாரு. So many things like that is there. Then he used to come to our Gurukul. Later on, our Gurukul was shifted near the Goshala. From Mayapur, if you go, you can go near Goshala. Our Gurukul was there. In front, there was a pond. And Guru Maharaj used to love playing like we say kabaddi. So he used to play, we call that Krishna game. And Guru Maharaj used to love doing wrestling. Actually, Prabhupada also recommends, like we were told in Gurukul, that you can do swimming, you can do that kabaddi, you can do the wrestling. So those were mainly our sports those days. No football, no cricket, nothing. So in such thing, Guru Maharaj used to come to Gurukul and he used to bring a lot of devotees from the temple. And Gurukul versus the devotees. And Guru Maharaj used to have a team and he used to bring a ball and they used to call it water polo. So Guru Maharaj used to take, and many times Guru Maharaj used to choose me
to come on his side and play, because many times we are in opposite side, means we used to jump on Guru Maharaj and we used to all put him under the water like that, because Guru Maharaj many times what he used to do in the game, he will put his hand up, where is the ball, where is the ball? But we knew Guru Maharaj used to put the ball between his leg and he will hold them. And so we are looking everywhere, where is the ball? But we knew he used to hold the ball, squeeze between his two thighs. So sometimes we'll all jump, and we had many funs like this with Guru Maharaj. And like he will always trick everyone. And he will say, where is the ball? Where is the ball? He'll swim nearby and he will take the ball and put. Okay, we win like that. So it's like that, but we are very oggo. Oggo means, like we are not intelligent. So we thought that was a fun, like jumping on him and, that kind of many pastimes we have with Guru Maharaj to play in the Gurukul life. As also one of them is the water polo. அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த குருக்களை வந்து அப்புறம் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது. இங்க கோஷாலா பக்கத்துல கொண்டு வந்தாங்க. அது கிட்ட பாத்தீங்கன்னா முனையில வந்து ஒரு ஒரு குளம் ஒண்ணு இருக்கும். அப்ப குருமராஜ் வந்து அங்க வந்து திருப்பியும் விளையாடுறதுக்குலாம் வருவாரு. அப்ப என்ன பண்ணுவாருனாக்கா வந்து தன்னுடைய அந்த கோவில் பக்தர்களை சில பேர் கூப்பிட்டு வந்துருவாரு. அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் வந்து அந்த கபடி போட்டி நடக்கும். கபடியில வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லி விளையாடுவாங்க. அப்புறம் வந்து மல்யுத்தம் நடத்துவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் நீச்சல் அடிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து, அப்புறம் வாட்டர் போலோ அப்படிங்கிற கேம்ல வந்து ஒரு பந்தை வச்சுக்கிட்டு குருமராஜோட வந்து நல்லா கூடிக்குள்ளையா விளையாடுவோம். குருமராஜ் மேல பாயுவோம். குருமராஜை வந்து நல்லா அமுக்கி தண்ணிக்குள்ள அழுத்தி அது பண்ணுவோம். அவரை முக்குவோம். அப்புறம் வந்து அவர் வந்து அந்த பந்தை வந்து தொடை அடுக்குள்ள மறைச்சு வச்சுட்டு எங்க பந்து காணுமேன்னு சொல்லி எங்களோட வந்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. சோ அப்போ நாங்க அரியா பருவத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப அந்த குதூகலமா வந்து குருமராஜோட வந்து ரொம்ப ஆனந்தமான நாட்களை வந்து கழிச்சோம். Haribo? Yes, Prabhuji. Okay. You finished? Yes, Prabhuji. I have summarized everything. Okay. So then what happens is, so like that we used to have many fun. Then later on, you all know Guru Maharaj went one time to Europe country or somewhere, then someone stabbed him on his neck. And so thereafter, before that, Guru Maharaj used to travel most of the places alone. So then the disciples and all, like Madhu Pandit Prabhu from Bangalore and so many senior disciples, they decided Guru Maharaj should have somebody with him. So then there was a devotee by name Mahakram Prabhu. So Mahakram Prabhu, he was like Guru Maharaj's one of the first secretary, or we used to call him as a bodyguard. So they wanted to train him. So many times, because that time, as I told, I used to also do martial art, like self-defense, kickboxing. So when I was in Chennai, I had the fortune of going with His Holiness Bhanu Swami. I don't know if you all know, Bhanu Maharaj is also a black belt in karate. So I used to go, and there was one devotee called Sri Bhadra. We used to go and we used to learn the karate martial art for the health. So I used to go to Guru Maharaj's roof mostly every day in the evening after Sandhya Arati, and I will go and I used to train that devotee Mahakarta Prabhu. And they are not normal kick and punch, they are mainly practical self-defense. So like the pressure points and everything. So we learned from various different teachers. So what will be necessary to be Guru Maharaj's bodyguard in short terms, fighting and all, I used to teach. So many times Guru Maharaj used to come out of the room, and on top of his roof, he had a chowki outside there, and he had a swing. So sometimes he will be sitting there, and I used to show some pressure points and all. So Guru Maharaj used to also personally experience on him those pressure points, what I used to show to Mahakram Prabhu. And Guru Maharaj used to personally press his body, and sometimes he will make the noise, oh, it's painful. Like that, because these are some of the experience I had with Guru Maharaj. I cannot remember many, but some things like this I do. ஸோ குருமராஜ் ஒரு சமயம் வெளிநாடு சென்ற போது அவர் வந்து ஒருத்தர் வந்து அவர் கழுத்தை வந்து அறுத்துட்டாரு. ஸோ அதுல இருந்து வந்து குருமராஜ் வந்து தனியா போகக்கூடாது, அவருக்கு வந்து துணைக்கு வந்து ஆள் வேணும், ஒரு பாதுகாப்புக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னு சொல்லி அப்புறம் வந்து மகாகரம் பிரபுவை வந்து நியமனம் செஞ்சாங்க. ஸோ அவருக்கு வந்து எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கும் போது நாங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்த தற்காப்பு கலைகள்லாம் நிறைய கத்துட்டு இருந்தோம் அந்த காலத்துல. அப்புறம் சென்னையில கூட பார்த்தோம்னா பானு மகாராஜோட சேர்ந்து நிறைய தற்காப்பு கலைகள்லாம் கத்துட்டு இருக்கோம். பானு மகாராஜ் வந்து பிளாக் பெல்ட், கராத்தேல பிளாக் பெல்ட் வாங்கினவர், நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த தற்காப்பு கலைகள்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லிட்டு அதனால கத்துக்கிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து அங்க போய் மகாகரம் பிரபு அவருடைய குருமராஜோட பாதுகாவலருக்கு வந்து எல்லாம் கத்துக் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அதெல்லாம் கத்துக் கொடுத்துருந்தோம்.
அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னா வந்து அங்கங்க அந்த நரம்பு அழுத்தி அது மூலமா வந்து ஒருத்தரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கலை அது. அப்போ குருமராஜோட சொல்வாரு, இங்க அழுத்துங்க அங்க அழுத்துன்னு சொல்லி குருமராஜ் சொல்லுவாரு. அப்புறம் அழுத்தும் போது அப்ப தெரியும், அப்ப நல்லா வலிக்குதே வலிக்குதே நல்லா வலிக்குதே அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வந்து அவரோட சில நாட்கள்லாம் கழிச்சிருக்கோம். So thereafter also I used to do drama. Guru Maharaj used to come and sit and watch, because Guru Maharaj also loves to watch dramas. In Chennai also we had done a lot of programs like the dramas and all. So later on Guru Maharaj, he wanted me to, after they sent me to Sri Lanka, and after I came and I am doing service here. So whenever Guru Maharaj used to come to Sri Lanka, then they will contact, and we used to arrange in the temple. That time we were staying in a rented place and we had a small hall. So Guru Maharaj used to come and sleep there, and we had like one bed, and that was only temple president's bed. We used to all sleep on the floor. It's like a brahmachari life how it is. So our president, he had a small bed. So whenever Guru Maharaj came in that hall, the daytime it used to be a prasadam hall, and we have a dancing school. We teach Bharatnatyam, music and everything. So in that, Guru Maharaj in the night, he will be resting there, and one fan was there and very small bed. So whenever he will come, we used to pull out the bed from our temple president room, and Guru Maharaj will simply sleep there, give classes, do programs, and he used to give us some donation and go. So like that, one such time, one of the disciples said, it is actually very difficult, whoever used to come with Guru Maharaj, because we never took very seriously. Our facility was not enough. You know how ISKCON is about 25-30 years before. So our facilities were not much. So one devotee said, actually it is very suffocating for Guru Maharaj, why don't you arrange something? But those days we couldn't think. Our idea was, we are not experienced, our ideas were not very big. But then I said, then if I can arrange some better place, but Guru Maharaj will stay in a hotel outside. They said, if he can stay comfortable, he can preach fresh and better. So thereafter we started to arrange. Whenever Guru Maharaj came, we arrange outside. And now also Guru Maharaj, whenever he comes, because in the temple we don't have all proper facilities, so we arrange some nice places for him, because through our life members and our well-wishers. So this is some things in Sri Lanka. ஸோ குருமராஜ் பார்த்தீங்கன்னா நாடகம் வந்து ரொம்ப விருப்பப்படுவாரு. எனக்கும் வந்து நாடகத்துல ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு. 2 பேருமே வந்து சேர்ந்து நிறைய நாடகம்லாம் பார்த்திருக்கோம். அது மாதிரி வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்தா கூட வந்து குருமராஜ் வந்து நாடகம்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீலங்கால வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்துல வந்து ஒரு வாடகை இடத்த தான் வச்சிருந்தோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரே அறை தான். அந்த ஒரே அறையே வந்து காத்தால வந்து பிரசாதமாலாம் சேவை செய்வோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சாயந்தரம் படுத்துக்கிறதும் அங்கேயே தான் படுத்துப்போம். சமயத்துல வந்து ஒரே ஒரு கட்டில் தான் இருக்கும். அந்த கட்டில வந்து குருமராஜ் கொடுத்துட்டு நாங்கெல்லாம் வந்து கீழே படுத்துப்போம். அப்போ வந்து அவங்க சீடர்கள் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, குருமராஜுக்கு வந்து ரொம்ப வேர்க்கிறது, ரொம்ப புழுக்கமா இருக்கு. அந்த மாதிரி இருந்தா வந்து அவரால வந்து காலையில வந்து வகுப்பெல்லாம் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவர் வந்து தனியா ஒரு நல்ல ஹோட்டல்ல அரேஞ்ச் பண்ணி அவர் தங்க வைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுத்து, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹோட்டல்ல அவர் வந்த போதெல்லாம் வந்து நல்ல ஹோட்டல்ல வந்து தங்க வச்சு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கோம். So one of the occasion lately, when Guru Maharaj came last time, we arranged that Hilton residency. So Guru Maharaj was staying there, but for Guru Maharaj we have to set up everything differently. So when we took Guru Maharaj to rest in the night, then Guru Maharaj said, which is the east side? I want to put my head towards the east and sleep. So in the bed, we are taking him round and we just moving. Okay, this way is the east. Then he asked, where is India? Then we said, India is on this side. So they said, then put my head towards the India side. So like that, Guru Maharaj makes you confused. And he said, no. Then we said, no, Guru Maharaj, this is east and India is on this other side. It is not fitting where we should put. No, I want to put my head towards India and go to sleep. Like that, Guru Maharaj, sometime he will play with you like a very childish way, like a child. Guru Maharaj have so many things like that. சமீபத்துல பார்த்தோம்னா குருமராஜ் அங்க வந்தபோது ஹில்டன் ரெசிடென்ஸ்ல தங்க வச்சோம் அவரை. அப்ப குருமராஜுக்குன்னு சில விசேஷமான ஏற்பாடுகள்லாம் செய்ய வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அப்ப குருமராஜ் கேட்ட விஷயம் என்னன்னா, எது கிழக்கு பக்கம் அந்த பக்கம் தான் நான் தலையை வச்சுப்பேன்னு சொன்னாரு. அதனால அவர் கட்டில வந்து அப்படியே திருப்பி அந்த கிழக்கு பக்கமா திருப்பி அவரை படுக்க வச்சோம். அப்புறம் கேட்டாரு, இந்தியா எங்க இருக்கு, இந்தியா எந்த பக்கம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாரு. இந்தியா வந்து வேற பக்கம் இருக்கு, கிழக்கு இந்த பக்கம் இருக்கு அப்படின்னு. எனக்கு இந்தியா பக்கம் தான் வைக்கணும்னு சொல்லி தலையை இந்தியா பக்கத்தை வைங்க அப்படின்னாரு. இல்ல குருமராஜ், கிழக்கு வேற பக்கத்துல இருக்கு, இந்தியா வேற பக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது, இல்ல பரவாயில்ல, இப்ப எனக்கு இந்தியா பக்கம் தான் நான் படுத்துக்கணும், தலையை அங்கதான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வந்து ஒரு குழந்தைத்தனமாவே நம்மளோட வந்து விளையாடிட்டு இருப்பாரு ரொம்ப அந்யோன்யமா.
So one time when Guru Maharaj comes, sometime I have the fortune to drive him around. So one time I was driving him to a program. Then Guru Maharaj had to stop somewhere, and then again when he got up, I was sitting on the driver's seat, and I was trying to drive, and suddenly I felt my seat was getting heated. It was hot. Then I really don't know what it is. So I was looking this side, that side, because I am not expert and this is not my car, but I know how to drive car. And Guru Maharaj was seated right in the next seat of the driver. He was sitting there, and you know how he is. He looks like this, and he goes like this. So I was thinking, what's going on? I didn't know. So then Guru Maharaj just, what happened? I said, I don't know, Guru Maharaj. Some or other, these seats are getting very hot. I don't know what's the reason. Maybe something is wrong in the car. So Guru Maharaj goes like this. Ha 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 ha. I have put on the heater. So exactly like that, Guru Maharaj said. Then the seat was getting warm, you know. So Guru Maharaj put on the heater, so the seat was getting heated. But I didn't know what it was like. So you know, but because nowadays the car is coming very with lot of technology. So Guru Maharaj put on the heater, as I was not aware what it was. So Guru Maharaj was laughing exactly. Ha 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 ha. It is, I have put on the heater. So you know, like I feel, you know, like sometimes Father is so nice to be with a spiritual master. I have many experience like this. So sharing something with you. ஸோ ஒரு சமயம் பார்த்தீங்கன்னா குருமராஜா வந்து நான் கார்ல வந்து கூட்டிட்டு போற சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. அவர் கார் நான் ஓட்டிட்டு போயிட்டே இருந்தேன். அப்போ வந்து கொஞ்சம் எனக்கு தூக்கம் வர மாதிரி தெரிஞ்சுது. ஸோ தூக்க கலக்கத்தோட கொஞ்சம் கார் ஓட்டுற மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்ப திடீர்னு பார்த்தா எனக்கு வந்து அந்த கார் சீட் வந்து ஒரு சூடாகிற மாதிரி தெரிஞ்சுது. ரொம்ப சூடாக எனக்கு என்ன பண்றதே புரியல. இப்படி பார்த்துனே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து குருமராஜ் பார்க்கும்போது குருமராஜ் கேட்டார், என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது, இல்ல குருமராஜ் எனக்கு புரியல, எனக்கு வந்து திடீர்னு வந்து கார் சீட் வந்து சூடாயிட்டே இருக்கு, என்னன்னே புரியல, கார்ல ஏதாவது ப்ராப்ளமான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லும்போது, அப்ப குருமராஜ் சொல்றார், நான் தான் வந்து அந்த ஹீட்டரை வந்து ஆன் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா வந்து உனக்கு தூக்கம் வருங்கிறதுனால வந்து அந்த ஹீட்டர் ஆன் பண்ணிட்டேன். அதனாலதான் வந்து நீ சூட ஃபீல் பண்ற அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சிரிச்சுட்டே வந்து அந்யோன்யமா வந்து ஒரு தந்தை போல வந்து ஒரு பாசத்தை காட்டுறாரு. Sorry, Prabhu. Actually, I was not sleeping. Actually, Guru Maharaj got down, and then he got up at that. I was not sleeping. Guru Maharaj just put on the heater like that, not because I was not sleeping, but he was having fun that way. Just trying to. Sorry, Prabhu. I think you have said that I felt sleepy or something. Okay, sorry, Prabhuji. So பிரபுக்கு தூக்கம் வரல. குருமராஜ் ஒரு விளையாட்டா வந்து அந்த விளையாட்டை செய்யறதுக்காக வந்து அந்த மாதிரி ஹீட்டரை வந்து ஆன் பண்ணிருக்காரு. So like that, Guru Maharaj also sometimes have fun. When Guru Maharaj was in ILBS hospital in Delhi for his liver. So I went to meet Guru Maharaj there in the hospital, and I gave some pranami dakshina to Guru Maharaj, and devotees said they wanted to take it from me, but Guru Maharaj reached out his hand like this, and he took and he kept, and then people were pulling him up, and he had to sit because I wanted to talk with him. So Guru Maharaj sit up, and they were feeding him. So Guru Maharaj looking at me, because I know Guru Maharaj in so dynamic way, very because I have my childhood, I have spent time with him, playing, jumping on his body. I many occasions I used to massage Guru Maharaj's body, but seeing him, it's like tears are from my eyes. I cannot explain how much I miss my Guru Maharaj those dynamic days. So when I saw Guru Maharaj and they were giving him something to eat, Guru Maharaj in that ILBS hospital, he just looked at me, and he's looking at me and telling me one word in Bengali. And one before that, they tried to say, Guru Maharaj, this is Nimai Sundar. He just looks at me and says, Nimai Sundar, kamon acho? How are you? They try to introduce me to him, but Guru Maharaj, so those little things, they touch our heart. And when Guru Maharaj, he was eating, they were feeding him, he said, he looks at me and says, আমি এখন বাচ্চা ছেলে হয়ে গেছি. Actually, বাচ্চা ছেলে হয়ে গেছি is a Bengali from West Bengal. And Guru Maharaj, this Bengali pronunciation he did, বাচ্চা ছেলে হয়ে গেছি, that is like in the Bangladesh term. He said, I have become a small baby now. ஸோ குருமராஜ் சமீபத்தில் வந்து அந்த லிவர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து அங்கே ILBS ஹாஸ்பிட்டல் டெல்லியில் வந்து நான் அவரை பார்க்க போயிருந்தேன். அப்போ வந்து குருமராஜ் வந்து படுக்க வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மெதுவாக வந்து அவரை தூக்கி உட்கார வச்சாங்க, ஏன்னா என் கூட பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக.
அப்போ குரு மகாராஜ் வந்து நான் அந்த காலத்தெல்லாம் பார்த்திருக்கேன். அவர் நிறைய மசாஜ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அவர் ரொம்ப அழகா ஜம்முன்னு இருப்பாரு, கம்பீரமா இருக்கும்போது இப்போ வந்து அவருக்கு வந்து சாப்பாடெல்லாம் ஊட்டிட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தர். ஸோ அந்த நிலையை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து கண்ணெல்லாம் கலங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ குருமராஜ் வந்து என்னை வந்து அறிமுகப்படுத்த சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. உடனே வந்து குருமராஜ் வந்து என் பேரை சொல்லி நீ எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி பெங்காலில உடனே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, பெங்காலி ஸ்லாங்ல வந்து ஒண்ணு சொன்னாரு. அது வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்ல அந்த பெங்கால்ல சொல்ற ஸ்லாங் கிடையாது பெங்காலி. அது வந்து பங்களாதேஷ்ல சொல்லக்கூடிய அந்த முறையில வந்து அவர் வந்து பேசினார். என்ன பேசினாருன்னா வந்து, இப்ப நான் வந்து ஒரு குழந்தையா ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர்ட்ட பேசினார். So I think the time is coming up. I will just finish with a small this thing. How Guru Maharaj is directly, many places it is said he is the direct associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In one occasion, Guru Maharaj, before his stroke in Bengal, you know, in Navadip Manila Parikrama, whoever you have gone, you have seen in one Shripat, there is that Sharanga Thakur's worshipable deity is there. Its place is called Mamgachi. ஸோ முன்னாடி குருமராஜுக்கு அந்த ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பரிக்கிரமாலாம் போவோம். பரிக்கிரமா போகும்போது அங்க வந்து சாரங்கதாஸ் தாக்கூரோட ஒரு இடம் இருக்கு, ஸ்ரீபாட் இருக்கு. அங்க வந்து அந்த இடம் பேர் மாம்காச்சின்னு பேர். So Mamgachi, Guru Maharaj, he was visiting there once, and he, after he had darshan and everything, he was praying, closing his eyes, he was praying to the deities, to the Lord, and suddenly many of you, those days you would have seen, there was a one elderly person, very, very old person used to be there, served for a long time, that Sharanga Murari deities. So what happened, that priest, he got up, he went inside the shrine, and the Sharanga Muraris, that small deities are there. He brought it, and Guru Maharaj was like this praying. He brought it and put in his hand the deities. And like Guru Maharaj, he opened his eyes, and he was very shocked to see the deities of that worship by Sharanga Murari was in his hand. ஸோ அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா குருமராஜ் வந்து ஒரு சமயம் வந்து அங்க போயிட்டு பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு ரொம்ப தீவிரமா. அப்ப அங்க வந்து ஒரு முதியவர் ஒருத்தர் இருந்தாரு, அந்த பூஜாரி. அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, குருமராஜ் அந்த வேண்டிட்டு இருக்காரு, கையை அப்படி நீட்டிட்டு வேண்டிட்டு இருக்காரு. அங்க வந்து ஷாரங்க முராரி யூஸ் பண்ண அவர் வழிபட்ட அந்த விக்கிரகம் இருக்கு. அந்த விக்கிரகத்தை வந்து அவர் தூக்கி கொண்டு வந்து குருமராஜ் கையில வந்து அப்படியே கொடுத்துட்டாரு. ஸோ குருமராஜுக்கு அது பார்த்த உடனே ஒரு ஆச்சரியம், ஒரு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு. So he asked that priest, why did you do this? ஸோ அவர் கேட்டார் அந்த பூஜாரி, எதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சீங்க? The priest said, I don't know. Something within me said, do this. So I have taken and I have put it in your hand. அவர் சொன்னார், எனக்கு ஒன்றும் தெரியல, உள்ளுக்குள்ள ஏதோ யாரோ சொன்ன மாதிரி இருந்தது, அதனால சொன்னதை நான் அப்படியே செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னாரு. I felt it, so I have done it. There is no reason why I did it. ஸோ எனக்கு தோணித்து, ஏன் என்னன்னு காரணம் எல்லாம் தெரியாது, அதனால செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னாரு. So Guru Maharaj was actually, he was very deeply, he was so happy. And you know what Guru Maharaj was praying? குருமராஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாரு. அவர் அந்த சமயத்துல என்ன பிரார்த்தனை செஞ்சார் தெரியுமா? Guru Maharaj actually was praying to the deity, when I can touch your lotus feet. குருமராஜ பிரார்த்தனையே என்னன்னா வந்து, எப்ப வந்து உங்களுடைய தாமரை திருபாதத்தை வந்து நான் தொடுவேன் அப்படின்னு தான் பிரார்த்தனையே பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. So Prabhus, we are all very lucky. We must not waste any opportunity. Guru Maharaj is very special, and really I don't know what we have with us. So this is what Guru Maharaj is really, he was praying to the deity that I want to touch your lotus feet, when I can touch your lotus feet. And then the deity came into his hand. So lot of devotees, they said, and like his Mahaprabhu's direct associates. So how many more pramanam or proof we need? ஸோ இதே புரிஞ்சுக்கலாம், குருமராஜ் வந்து சைதன்ய மகாபிரபுவோட நேரடி சகாவா ஆவார். நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட நமக்கு வந்து சிறந்த உதாரணம் என்ன தேவை, என்ன அது தேவை நமக்கு. அதனால வந்து குருமராஜ் கிடைச்சது நமக்கு வந்து, குருமராஜ் வந்து மிக மிக சிறப்பானவர். அவர்கிட்ட வந்து நம்ம அடைக்கலம் போகிறது வந்து நம்ம இந்த வாய்ப்பை வந்து நல்லா வந்து உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளணும்.
So Patita Pavan Guru Maharaj ki Jai. Jai. So actually very difficult to talk in this, because when we have everyone sitting together and talking in front is more fruitful, but on this online nowadays, but this is only the process to do the things nowadays. Guru Maharaj and unlimited pastimes, we never can end. How much ever we glorify, there is always more to say. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா பக்தர்கள் முன்னாடி பேசும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஆனா இப்போ வந்து ஆன்லைன்ங்கிறதுனால இப்படிதான் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ குருமராஜ பத்தி லீலைகள் நிறைய வந்து சொல்லிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளவு லீலைகள் இருக்கு. So I think our time is up, or some more. Hare Krishna, Prabhu. This is Prem Bhakti Lata, your servant. You can continue, Prabhu, if you want. Maybe another 10 minutes, 10-15 minutes, you can go ahead. Okay, Hare Krishna. So like that, this is Guru Maharaj have many pastimes, and he have so many pastimes with Srila Prabhupada. So maybe I will end here today, because you may have also other things to do. So like Guru Maharaj is one time, Guru Maharaj went to, like, he used to go to the villages, and Guru Maharaj used to go to the villages and all, and he used to preach there. And Guru Maharaj was so much convincing in speaking to people that one time some villagers, they came and they are complaining to Prabhupada something, because ISKCON always have a difficulty with the neighbors and others. Like you all, many of you are in ISKCON Chennai, you knew how our neighbors used to get upset with our mridanga playing and all those things. So one day, some village people, they came and they wanted to talk to Prabhupada. Swamiji, they used to call him Swamiji. They want to talk to Prabhupada, and they are talking to Prabhupada. Then Guru Maharaj came there, and Guru Maharaj trying to say, no, you don't talk. So that happened. And then, like, Prabhupada said, no, he will, Jayapataka, he will talk with you all. But villagers are afraid to talk with him. You know what is the reason? Translation is there? எஸ் பிரபுஜி. ஸோ பிரபுபாதர் இருந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குருமராஜ் வந்து கிராம பிரச்சாரமா செய்வாரு. அப்போ சில கிராமவாசிகளுக்கு வந்து சில விஷயம் வந்து பிரபுபாதத்தை வந்து சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது. ஸோ பிரபுபாதத்தை போயிட்டு அவங்க வந்து சில விஷயங்கள்லாம், சில குறைகள்லாம் சொல்ல வந்தாங்க. அப்போ பிரபுபாதர் அப்போ வந்து குருமராஜ் சொல்ல வந்து இல்ல நீங்க சொல்லக்கூடாது, பேசக்கூடாது அப்படின்னு மாதிரி சொன்னாரு. அப்போ பிரபுபாதர் சொன்னாருன்னா, உடனே நீங்க வந்து உங்க குறைகளை வந்து இவர்கிட்ட ஜெயபதாக்கிட்டே சொல்லுங்க அப்படின்னு மாதிரி சொன்னாரு. அப்ப அவங்க வந்து ஜெயபதா குருமராஜ் வந்து பேசுறதுக்கே வந்து பயப்பட்டாங்க. சோ ஏன் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So Prabhupada asked, why? What is the problem? Speaking to me and him is same. No. This man, this Jayapataka Maharaj, this Jayapataka Swami is very clever. He will convince us. We can at least tell you, we can get what we want, but he will convince us and he will not give us anything. He is very clever. I don't want to talk with him. I only will talk to you, Prabhupada. ஸோ பிரபுபாதர் சொல்றாரு, என்ன உங்களுக்கு பயம்? என்கிட்ட பேசினாலும் ஒண்ணுதான், ஜெயபதா கிட்ட பேசினாலும் ஒண்ணுதான், உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லும்போது, இல்ல இவரை பேச முடியாது, இவர் எப்படினாலும் வந்து எதையாவது பேசி எங்களை சமாதானப்படுத்தி விட்டுருவாரு, ரொம்ப புத்தாலி இவரு, அதனால வந்து நாங்க இவர்கிட்ட பேச விரும்பல, உங்கள்ட்ட தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Because Guru Maharaj, he is always favoring Prabhupada and temple. At least they used to think, at least talking to Prabhupada, they can get out something. But talking to Guru Maharaj, he will convince them that they have to leave and go. So they never wanted to speak with Guru Maharaj. So this kind of many clever things happened many times with Guru Maharaj and with the public, with Prabhupada. So Prabhupada knew who are his best armies and he used them accordingly. Srila Prabhupada. குருமராஜ் பாத்தீங்கன்னா எப்போதுமே பிரபுபாதருக்கு கோவிலுக்கு சாதகமா தான் பேசுவாரு, எல்லாரையும் வந்து சமாதானப்படுத்தி அனுப்பிச்சு விட்டுருவாரு. அதனால வந்து அவங்க வந்து அதனால பிரபுபாதர் தான் பேசினாங்க தான் வந்து கொஞ்சமாவது நம்ம காரியம் ஆகும் அப்படிங்கறதுனால இருந்தாங்க. பிரபுபாதருக்கு வந்து தெரியும் தன்னுடைய சேனையில வந்து யாரெல்லாம் சிறந்தவர்கள், அவங்களை வந்து எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் பிரபுபாதருக்கு நல்லாவே தெரியும். One thing I know, Guru Maharaj is very careful with money. பாத்தீங்கன்னா குருமராஜ் வந்து ரொம்ப அந்த காசுல வந்து ரொம்ப கவனமா இருப்பாரு. Because like those days they were in Mayapur and they had to, maybe Guru Maharaj had to go and purchase something. Nearby place is Navadvip or Krishnanagar. So Guru Maharaj used to go many times to Krishnanagar. They had a bicycle. So Guru Maharaj used to ride on the bicycle and he used to go to Krishnanagar
to buy things. And there is one devotee, his name is Satya Dhanna Prabhu. He is now in Mayapur, he is one of the director there. So he was sharing an experience with Guru Maharaj. ஸோ குருமராஜ் வந்து அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயம்லாம் வாங்க போவாரு. அங்கே வாங்குறதுக்கு பக்கத்துல இடம் பார்த்தீங்கன்னா நவதீப் இல்லை கிருஷ்ணா நகர். ஸோ ஒரு சமயம் அந்த மாதிரி வாங்க போகும்போது அப்போ வந்து சத்யதன்ன பிரபுன்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து இப்போ மாயாப்பூர்ல பெரிய ஆளுநரா இருக்காரு. So Satyadhanna Prabhu, he was sharing this experience that going with Guru Maharaj used to be so difficult. He will not eat anything anywhere. So what Guru Maharaj used to do, you all know aval, chip rice. So Guru Maharaj used to go to that sweet shop and he will ask them for curd. He will take a small curd, but he will ask them, give a big pot. So what happens, then he will take the big pot and he will take the curd in that, and he will buy the cheap rice and he will mix it in that and he will share to eat with everybody, because there is no plate, nothing. So he will ask to, because in Bengal, if you take sweet, they will put you in a clay pot. We call it hari. So mishtir hari. So in sweet shop, he will take and he will ask them, put some sugar, that sweet juice in that. So like that, he will do the work of sugar and he will buy the curd maybe, but he will take the pot and he will ask them for the juice of the sweet and he will mix it with the aval, and the devotees, whoever will go with him, and he will share to eat with them. This is how Guru Maharaj has built up Mayapur. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா So குருமராஜ் much sacrifice. குருமராஜ் வெளியே போனார்னா அனாசம் வந்து வாங்கி எதுவும் சாப்பிடவே மாட்டாரு. இந்த பணத்தை சிக்கனம் பண்ணவங்கிறதுக்காக வந்து எதுவுமே வாங்கி சாப்பிட மாட்டாரு. அதனால அவ்வளவு போறதே வந்து எல்லாரும் கஷ்டமா வந்து உணர்வாங்க. குருமராஜ் என்ன போனார்னாக்கா ஒரு இடிம்பு கடையில வந்து கொஞ்சோண்டு அவலை வாங்கிட்டு அப்புறம் ஒரு பெரிய பால் நிறைய தயிர் வாங்கிப்பாரு. எல்லாருக்கும் சாப்பிடுற மாதிரி தயிரை வாங்கிட்டு அந்த அவலை அதுல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இனிப்பை சாரை வந்து ஊத்த சொல்லி அதை வந்து எல்லாம் கலந்துட்டு எல்லாருக்கும் வந்து பகிர்ந்து இதை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சிக்கனமா முடிச்சிருவாரு. So like that, not only there are all Prabhupada disciples, they have done a lot of sacrifice. I'll just tell you one personal basis. This is nothing to do with our Guru Maharaj, but Guru Maharaj likes my temple president Mahakarta Prabhu. He is also a disciple of Srila Prabhupada. So one time there was a Ratha Yatra chariot festival in Batikola. So that time I was traveling with my temple president Mahakarta Prabhu, and on the way he had met some pulisadam. And we were eating there. So Prabhuji, he was like laughing from within himself, and while eating that puli sadam, and while Swami was eating that puli sadam, and he was just smiling within himself. And then he was saying that, I asked him, why Prabhu, you are happy inside like this? He said, no. Actually, those days we used to do Harinam Sankirtan. My temple president Mahakarta Prabhu, he is telling me this. He is proper disciple. So those days, beginning days in Sri Lanka, whenever he used to go, those times they didn't eat outside. There was no food. There was a food scarcity problem. So what Prabhu was saying, that those days he will pack this tamarind rice, lemon, this puli chadam, and they will make it for 3-4 days, and they will have it in the bag. And they used to travel by bus and distribute books in different places. And what they used to eat, time to time, they will open one parcel and they will eat this puli chadam. And that night we'll have another parcel. Next day we'll have like that 4-5 days puli chadam. They will take it in the stock and go and do the book distribution. So really, to develop this ISKCON, our ISKCON around the world, Prabhupada disciples, they have sacrificed a lot. And they have so much. They have given everything for the society. I just wanted to share, because how my temple president, he also have sacrificed such a way that they used to eat one time cooking puli sadam, keep it for 4-5 days and eat, so they don't have to eat outside and not waste any money. I just wanted to share this personal basis. ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாதோட சீடர்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சிக்கனமா நிறைய தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க. பிரபுபாதர் அந்த இஸ்கானை வந்து மேலே கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க. அது மாதிரி வந்து இங்க இஸ்கான் ஸ்ரீலங்கால பார்த்தீங்கன்னா மகாகர்த்த பிரபு இருக்கார். அவர் தான் பிரசிடென்ட். அவர் வந்து பிரபுபாதோட சீடர். ஸோ ஒரு சமயம் போகும்போது, அவரோட வெளியே போகும்போது ஒரு இடத்துல வந்து அந்த புளியோதரை அது கடிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்ச போது அப்போ சொன்னாரு தன்னுடைய பழைய அனுபவங்கள். அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய ஒரே வறட்சி. அந்த நேரத்துல வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து புஸ்தக விநியோகம் பண்றதுக்கு பல இடத்துக்கு போவாங்க. அப்போ அந்த புளி சாதத்தை வந்து கட்டிக்கிட்டு அதை வந்து அந்த புளி சாதத்தை வந்து ஒரு 2-3 நாளைக்கு வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்பப்போ வந்து சாப்பிட்டுப்பாங்க. ஏன்னா வெளியில வாங்கினா வந்து தேவையில்லாத செலவாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணத்தை சிக்கனப்படுத்தி அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த மாதிரிதான் வந்து இஸ்கானை வந்து எல்லாரும் வந்து மேல வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. So please
If any mistakes I have done, please forgive me. And I humbly request all Vaishnavas to forgive me if I have said anything wrong. Can you tell Prabhu in Tamil? No, Prabhuji. Okay, so then please please chant with me. Namo Om Vishnapadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Padayane Gaura Katha Dhamadaya Nagar Gramatarine Namo Om Vishnapadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunnavadi Paschata Desha Tarine हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तत्व कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्नाय कृष्ण परमपदाय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमो नमः ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु. So if anything mistake I have done, please forgive me and give your blessings so that I can continue to serve Guru and Gauranga by your blessings and mercy. Haribol, I thank you Premalata Mataji and all the devotees and Sundar Sucharu Prabhu also to give me opportunity to speak to you all today. I am your humble servant Nimai Sundar Das. Haribol. So நான் எல்லா பக்தர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். பிரேமகதி மாதாஜி, சுச்சார் சுந்தர் பிரபு எல்லாருக்கும் வந்து என்னுடைய பக்தியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama. Rama Hare Rama 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 Thank Hare you Hare. so much, Nimai Sundar Prabhu. After Hare long Krishna. time, we are getting your association. Very happy to have you here in this forum. And thank Yes. you for accepting our invitation and sharing Why not? the wonderful and sweet pastimes. So you started with the Guru Tattva and then the important sloka to remember. And then slowly you took us way back 1979, starting with your Gurukul experience with Guru Maharaj. It was very sweet to hear. And at last you mentioned about the lots of sacrifices what the Prabhupada disciples have done. So it is our duty to follow them and take it forward. Please take full advantage. Yes. And then you remind us about the Ishtagoshti also. In those days we used to have. Now the term is totally faded away. Yes. Yes. True. Chandra Prabhu, can you? I just summarize. Can you translate if you don't know? ஓகே. ஸோ பிரபுஜி வந்து அழகா வந்து லீலைகள்லாம் சொன்னாரு. குருமராஜ் சொந்த லீலைகள், அப்புறம் தனக்கும் குருமராஜுக்கும் நடந்த லீலைகள், அப்புறம் பிரபுபாதருக்கும் குருமராஜுக்கும் நடந்த லீலைகள், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா கொண்டு வந்தாரு. அப்புறம் வந்து பிரபு வந்து இஷ்டகோஷ்டி பத்தி பேசியிருந்தாரு. அந்த காலத்துல வந்து இஷ்டகோஷ்டின்னு சொல்லி இருந்தது. இப்போ வந்து இந்த காலகட்டத்துல வந்து அதெல்லாம் வந்து மறைஞ்சிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. Hare Krishna. And then Prabhu, you were here in Chennai in the early 90s. And yeah, for 3-4 years. Was here. So Mahakarta Prabhu is there. Maybe if if he can switch on his video and give his darshan, we'll be very happy to have him here. Mahakarta Prabhu is online? I don't know who is online. Yes. Okay. Join Mahakarta Prabhu. There is one devotee. Okay. Mahakarta Prabhu, can you hear us? Haribol. Prabhu is there. Okay. And then I invite the devotees who were there in Chennai when Nimai Sundar Prabhu was here. Anyone would you like to share any of your experience with Prabhu? You can share. I believe Srinivas Nitai Prabhu was there. Okay, fine. So thank you so much, Prabhu. Thanks a lot. And in the early days in Chennai, you used to conduct lots of dramas. We were also fortunate to be a part of that. So it's an experience. Yes. Thank you, Prabhu. So on behalf of JSSS Chennai, we thank Nimai Sundar Prabhu for spending his time here with us in this forum.
And we would like to hear more such pastimes. Who wants to hear more pastimes from Nimai Sundar Prabhu can raise their hand, or we can type in the chat box, Hari Bol. so that we can invite him again. Yes, sure. Why not? There to serve you all. Hare Krishna. Yes. 11 responses and so many. Yeah. No, it's nice that you are doing such a great service. I miss your brother and everybody else. Lot of hands are raised. Okay, so we'll go again. Why not? Sometime. All glories to Srila Gurudev and all the senior Vaishnavas here who are engaging us in this service. Yes. So We request you all never forget Guru Maharaj, take his lotus feet ashray and continue. Yes, Prabhu. We all should take the advantage. So thanks a lot. Actually, what happened was I had put this in the Facebook, so a lot of people would have joined from that. I was thinking, but later on at the last moment, the password is changed, so then maybe couldn't. Because I didn't know, otherwise I wouldn't have maybe shared it. We can share you the YouTube link, Prabhu. Yeah, okay. You send me a copy also. Yeah, we can share the YouTube link. Okay. Thank you, Right. Prabhu. Thank you so much. Nice Okay. to be here. Hari Bol, On to Hare the Krishna, next part of Jai the- Guru Maharaj. Jai Prabhu. Okay. Jai Guru Hare Maharaj. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees, we are moving to the next part of the program. This is mainly into announcement. I request devotees to kindly stay back. We have important announcements. எல்லாரும் I wait can பண்ணுங்க. go அடுத்து now? சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. Yes, Prabhu, please. Okay. Thank you. Hare Thank you, Krishna. Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. Now we have come to the next part. It's announcement. We are going to hear about the birthdays this month. On 10th of Jan, Nandapriya Sakhi Mataji is celebrating her birthday, and then on 11th of Jan, Ruparani Revati Mataji will be celebrating her birthday, and then same day, 11th Jan, is the birthday of our little Vaishnava Parthasarathi. He is the son of Sumadur Sham Prabhu, and then again on 13th, Uttama Damayanti Mataji will be celebrating her birthday, and we wish all these Vaishnavas. Of course, see, we have 365 days a year, and there are so many disciples and so many devotees, and many are out of humility. They are not sharing their birthdays. So on the whole, we pray to all the devotees. Today is Dr. Padmini Mataji's birthday. She has mentioned here, Hari Bol Mataji. So for the spiritual and material welfare of all the devotees, we pray, we chant Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then again on 24th Jan, Mahalakshmi Madhura Mataji, she will be celebrating her birthday. So now we will move on to the next part. We invite Diya to sing the Narshima Arati song. 1 second. You can switch on your video, Diya, and you can start singing the Narshima Arati song. Hare Krishna. Namaste Narsimhaya. Namaste Narsimhaya. Praladadadaine. Praladadadaine. Hiranyakashipurvatsaha. Hiranyakashipurvatsaha. Silatankanakalaye. Silatankanakalaye. Ito Narsimho parito Narsimho. Ito Narsimho parito Narsimho. Yato yato yami tato Narsimho. Yato yato yami tato Narsimho.
Bahe Narshimho Hridaye Narshimho Bahe Narshimho Hridaye Narshimho Narashimha Madem Charanam Prapade Narashimha Madem Charanam Prapade Tavatala Kamalavare Nata Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakasipu Tanubingam Keshavadrida Narahari Rupa Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Jaya Narshimhadev Jaya Narshimhadev Jaya Narshimhadev Jaya Narshimhadev Jaya Lakshmi Narashimha Jaya Lakshmi Narashimha Jaya Lakshmi Narashimha Jaya Lakshmi Narashimha Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna, Diya, thank you so much for nicely singing this nourishing Aarti song. Thank you so much. And one more important announcement, devotees, please stay back. And next week, Hare Krishna. So next Saturday, I mean Friday, Saturday, Sunday, we'll be having the Madhura Mahotsav, the first time Kirtan Mela in Chennai. So I request all the devotees to please spread the message. We are sending so many messages on this, and you please inform all your friends and relatives to take part. This is the Yuga Dharma that we are going to do the next week, Friday, Saturday, and Sunday. So thank you so much, devotees, for staying back. With this, we are ending this program. I thank all the devotees for your constant and consistent participation. Thank you so much. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhyevacha patithanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Kodi Vaishnava Vrinda ki jai. Hare Krishna. Thank you, Nityananda Ram Prabhu, for your translation service. Hari Bol. Thanks, Thank Mataji. Thank you. you, Prabhu, for hosting the session, and thank you, Swarnamada Prabhu, for conducting the session. Hare Krishna Prabhu. Thank you so much. Hari Bol. We are ending.